Slang City, en el parque Hip Hop. Algunos de los tatuajes más emblemáticos de los artistas estadounidenses del género hip hop. Es curioso que las personas que no saben consideran este tatuaje como un símbolo de ser un matón, pero realmente es más que eso. De hecho, Thug Life, además de ser el nombre de la banda a la cual pertenecía junto a Stretch, Big Psych, Moprim en Macadosis, es una forma de vida. Bueno, ya saben, tinta y hip hop, Slang City en la casa. Escuchábamos Target Practice de Tony Touch. Y hablando de Tony Touch, nuestro amigo Mr. Cartoon diseñó la carátula, la portada del CD de The Right Instruction EP. Recuerden dejar sus comentarios, qué canción quieren oír, qué tal les apareció la programación, qué tal está el programa. Bueno, dejen sus comentarios, muchachos. Tenemos una casa, Real Wolf Productions, y quien nos acompaña es nada más y nada menos que el director y productor líder y además fundador de esta casa. Tom, how you doing today? Thank you so much for being here with us. It's a pleasure to have it here. Hi there, how are you doing? And thank you. It's an honor for me. I'm really happy that you guys had me on the show. Thank you. And the Wolfpack. Thank you. Con uno de los DJs de Rascal aquí en Slang City con DJ Kimo. Bienvenido. Gracias, Slang City. Buena onda. Mucho amor desde Canadá. Hi Falcon, welcome to Colombia. Big up everybody in Colombia. Wagwan, live from Toronto, Canada. Big up, big up, big up. Spooky. Hey yo, sick Benedons, it's Benetton and Elises. Gucci links with Jesus charms, dapper damn pieces. Started off a lookout, used my profit to cop sneakers. Had a hell of a run, habitating in them Brooklyn slums. Slanging jumps, surviving off of crumbs. Still promoted to a G-Pack pumper. It's kill or be killed, only the strong survive the East New York summer. Even gunners get gunned down. It be like that in Bucktown. Innocent bystanders catching straight rounds. Soon as we figured out work, went for double down south, jumped on that Greyhound. Took my talents elsewhere, made a kill it. The plan, make 100 bands, exit out the game unscathed. Lord willing, kept the clips filled to the teeth. That's the difference between you and me. You and LV, but I'm the real rebel. Squeeze metal, leave your top smoking like a tea kettle. Tell me what's a devil to a god? I'm really him. This is no facade, winning against all odds. Fly villain like Starscream. You dumb if you think you can outrun the drum in this car beam. For fish, push your top back like a can of sardines. Cut the suspense, got a sixth sense. I see dead rappers, cause I'm killing them and still I'm fearing them. Squeeze the Kel-Tec to no more shells left and drag your carcass down hell steps. Niggas cap so much, might as well be a sales rep for lids. Beef with me, God forbid. Puncture your lungs with your ribs and proceed to cause bodily harm. The smoke on the arm, in other words, free of charge. Free of charge. Free of charge. Free of charge. Bueno muchachos, muy buenas noches, bienvenidos a Slang City. Bueno, ya tenemos nuestro invitado la noche de hoy desde San Diego, California. Bueno, démosle la bienvenida. Hi, Mr. SickRick, bienvenido a Slang City, a Colombia. Yo, what up? How you doing? Bueno, ya le dimos la bienvenida a nuestro artista, como les digo, la noche de hoy muchachos. Mire, bueno, pregúntale a este gran artista, ¿desde hace cuánto está metido en el rollo del hip hop? Perfect. Well, welcome to Slang City, Mr. SickRick, and thank you again for being here with us, for sharing these few minutes with Slang City here in Colombia. So, well, the first question Skinny is telling about, it's about how long time have you been like involved in this rap scene? Well, I say about like off and on for like about 10 years.
Okay, wow, thank you. So 10 years, and why did you decide like to become a rapper and not maybe another genre or another profession, maybe I don't know, a lawyer or something different? Well, from a kid, I always been influenced by music. So, like growing up, my parents, my older siblings would always be listening to music, and I don't know, it's just a good way to express yourself through music. Like, I don't know, I just certain music just makes me feel a certain way. Like, it inspires me to create. So I don't know, the music is just good. Amazing. Thank you for that. Let me tell the audience then. Bueno, con respecto a tu pregunta, Skinny, le pregunté pues hace cuánto tiempo lleva en esta escena del rap. Dice que lleva prácticamente 10 años, poco más tal vez. Le pregunté que por qué decidió empezar en el mundo del rap y no cualquier otra cosa, otra profesión, otro género. Dice que desde muy pequeño siempre ha estado influenciado por la música, en especial por el rap. Sus padres, sus hermanos escuchaban música, siente que es la mejor forma de expresarse, le hace sentir muy bien la música y le inspira como a crear. Es como la inspiración que le da la música y pues el género en sí. Bueno, muy excelente muchachos. Váyanse pendientes ahí con nuestro gran artista la noche de hoy. Bueno, Emile, dile que pregúntale, bueno, qué expresa con sus canciones, qué quiere decir. Is there any specific message you are trying to convey with your music? Maybe something political, something, or it's just like for the moment that inspires you? Well, it's kind of like I'm inspired by the moment, and also I'm just like, the music is kind of like what I see through my eyes, growing up in the neighborhood, in certain neighborhoods and stuff like that, you know what I'm saying? It's just like things I've experienced. Cool, thank you. No, dice que pues se inspira como en los momentos, en lo que él ve con sus ojos de mientras crecía en el barrio. Todas esas vivencias fueron lo que lo inspiraron pues para sus temas como tal. No tiene un mensaje, digamos, específico, sino dependiendo de lo que tenía en la mente en el momento en que se inspiró en la canción. Bueno, súper. Estoy viendo aquí un poco de la discografía de nuestro invitado la noche de hoy y veo, bueno, muy interesantes las ilustraciones que tienen los sencillos y los álbumes. Pregúntale quién le diseña a él mismo. Skinny is asking about the artwork of the cover of your work on your discography. Is there any specific artist that designs the cover of your music, or is maybe yourself, or how is this process of making like the cover artwork? Okay, well, I got a couple different guys that do artwork for me, but the one I go to most is actually my brother. He's a rapper too. His name is Small Zuno. He's real creative on the artistic side, so he does most. That's my go-to artist for artwork. I could just come with a vision, tell him the vision I'm trying to create, and he'll bring it to life. This is great. So it's your brother, right? Yeah. Cool, that's awesome. Mira, es que dice que tiene un par de amigos que lo hacen, pero que el que mayormente, digamos, tiene como más carátula, le ayuda a diseñar más trabajos, ha sido su hermano, que además también es rapero. Él se llama Malzuno y es como un trabajo en equipo, digamos, que él le da como una visión de lo que quiere y el hermano le ayuda como a ponerlo ya en físico, pues en el arte como tal. Mira qué coincidencia, también estuvo con nosotros esta gran invitada Izzy y también le ayudaba al papá, ¿no? ¿Ves? Oh, muy bien. Bueno, ya que hablamos de ella, pregúntale cómo la conoció, qué tal fue trabajar con ella en ese tema que hicieron, en esa canción que hicieron. Yes, he was telling me that it is like curious that we had like a few weeks ago Izzy says it here with us in Slang City.
she was telling us that she also had like this influence on her family. So it's like curious that you have also like the same inspiration, the same like support from your family. So, well, he was talking about her. So we want to know how was like how did you meet her? How did you decide to work with her? And how was that the process of working with her, with Icy Says It? Well, I met her online through Instagram. One day I was like just scrolling through Instagram and I kind of seen her post some of her work, some of her music. So I clicked the link, I checked it out, and the first time I heard her, I thought to myself, "Oh, she's dope. She's really good. You know, she has this distinctive voice. No, like she has her own style. No one else sounds like her. And I thought she was really dope. So I started liking some of her songs and things. And then one day she contacted me and she was like, "Hey, you want to do a song together?" So I was like, "Yeah." Send the beat over. Tell me the topic and we'll go from there. So ever since that, we did a song, and we did a few songs back and forth, So yeah, she's a real dope artist too. We actually got another one. We actually got another song that I'm gonna put out on my next project called Last Summer. She's gonna be on it. She's on it too. That's pretty cool. We want to know about it. Give me just a second then. Bueno, dice que la conocí en Instagram. Dice que estaba pues simplemente viendo cosas, encontró como un post que ella había hecho donde tenía como el link a toda su música, entró, lo empezó a chismosear, le gustó mucho su estilo, su voz, el tono de su voz. Entonces pues nada, pues ahí él le dio como le gusta a varias publicaciones y por ahí le dejó comentarios. Finalmente ella lo contactó a él y le dijo pues que si le quisieran trabajar juntos. Él aceptó, obviamente, se enviaron los beats, o sea, lo trabajaron, digamos, de forma remota. Hicieron varias canciones y tienen una que va a salir ahorita en su próximo trabajo que se llama Last Summer. Ella va a estar allí en ese álbum, tiene una colaboración, entonces vienen más cosas aquí para SickRick y Icy Says It. Uy, excelente, bueno que nos lo dejen saber para pues compartirlo aquí con nuestros oyentes que también son fans de el buen hip hop. Bueno, Emilia, quiero que le preguntes algo sobre este álbum sencillo, bueno, cómo fue la elaboración, porque pues lo acabé de escuchar un poco y me trae pues como buenos recuerdos, como de la vieja escuela. Es que se llama Absolute Carnage. Bueno, pregúntale, no sé si lo pronuncié bien. Okay, skin it out. Wait. He was listening to one of your work. Its name is Absolute Carnage. He says that this make him feel like an old school song. I mean, like had this taste of this old school music. So he wants to know how was like the process of this work. What was your inspiration and why the name of the work? Okay, so I've been a hip hop fan for a long time, but to me, like the best era of hip hop for me was like I think like the mid 90s to like the early 2000s. That's the golden era of hip hop. So that's how my style is influenced by a lot of those rappers that was coming out during that time, like Nas, Wu-Tang, Biggie, Boot Camp Click, those type of artists, Jay-Z. So I think that time of hip hop, that era, like the early 90s to the early 2000s, kind of influenced my whole style. And then on that Absolute Carnage project, I named it Absolute Carnage because it was like I'm killing all the competition. So that was my theme. It was like killing all the competition, and I'm gonna kill every beat I'm on. Like I just want to, be the best. Cool, and you're totally right. We also think the best era of hip hop was mid 90s, early 2000s. Yeah, you're totally right. It's the best
Yes. era. Right. Bueno, dice que precisamente, o sea, tienes buen oído porque él dice que él ha sido muy fan del hip hop toda la vida, pero que él considera que la mejor época del rap es pues la época de oro que todos conocemos desde mediados de los 90 a principios del 2000. Esta época es la que ha influenciado todo su estilo y precisamente este álbum está muy influenciado, muy influenciado por esa época. Entonces, artistas como yo creo que los alcanzaste a escuchar, como Nas, Wu-Tang, Biggie, Wu-Tang Clan, Jay-Z, este tipo de artistas son los que han influenciado tanto su carrera como digamos este álbum específico que tiene lo que tú decías, mucha influencia de esa época. Lo nombró así porque quería hacer referencia como si él estuviera matando toda la competencia, mejor dicho, está aniquilando a todo el mundo. Absolute Carnage es como que está aplastando, pues está dejando literal el mierdero allí, sí, correcto. Bueno, recomendado muchachos, recomendado para que lo escuchen. Y la ilustración también me gusta, me llama mucho la atención. ¿Qué le iba a preguntar yo? ¿En qué está trabajando ahorita para este año? Para este año, pues que también hace un poco como difícil y ahorita saliendo de toda esta vaina del virus. ¿En qué trabaja ahorita? Que nos cuente un poco. Okay, so the next question is related to the future. What can we expect from Mr. SickRick for this 2022? Is there any project coming? Yeah, I got a lot of projects coming this year, actually. I just released one last Friday called Hors d'oeuvres. It was just a quick little 3-track EP, but that's kind of like the appetizer for what's to come. I got 3 projects right now that are already done, but I just gotta do the back end, get it mixed and mastered, get the cover art done and all of that. But I'm going to try to drop one almost every month. So I'm going to try to drop one in April, then again in May, and another one in June. And then probably midsummer, me and my brother Smalzuno, we got a joint project coming out together too. So it's a lot of music coming. Amazing. We will be attentive to these releases and to help you spread the word here through Slang City. Yeah. Just keep checking out my Instagram. I'm gonna post everything right there when it's dropping, and keep everybody updated right there. Awesome. We will be there. All right. So, bueno, tiene muchos proyectos este año. De hecho, el pasado viernes lanzó un EP de solo 3 tracks, pero es como una entrada de lo que se viene, este EP de 3 tracks que lanzó el viernes pasado. Dice que tiene 3 proyectos ya hechos, solamente le falta como el cover, masterizarlo, mezclarlo, pero ya los tiene prácticamente hechos y va a tratar de sacar uno cada mes, digamos en abril 1, mayo 1 y en junio 1, y tiene otro para mediados del verano, donde está trabajando con su hermano. Eso también se viene entonces para este año. Todo lo postea en Instagram. Tengo que estar súper pendientes porque allí es donde cuelga, donde digamos publica lo que va sacando. Entonces también pues le dije que aquí estaríamos más que atentos para tomar esos lanzamientos que haga y pues dejárselos saber también a ustedes, querida audiencia, ya que están escuchando a nuestro artista y pues me imagino que les va a soñar porque está muy, lo que tú dices, muy estilo vieja escuela, muy estilo de la época dorada. Entonces si les gusta el buen rap, muy seguramente les va a gustar el estilo del señor SickRick. Bueno, así es. Estén pendientes ahí muchachos, no se vayan a desconectar ahí para que estén pendientes de este gran artista y lo que nos va a dejar más adelante saber de sus nuevos proyectos, sus nuevos temas, videos. Well, I want to ask you something. I'm always curious about the name. When an artist chooses a name, I think it's they are trying to convey something with this nickname that the artist choose. So I want to know, why did you choose your name for your artistic name, the SickRick? Why your name? I chose that name, it's kind of catchy. It's easy to remember, SickRick. And also, my name is Ricky, so
That's where the Rick part comes from. And you know, like back in the day, we would anything we like or anytime we hear like some good music, we'll be like, oh, that's sick. You know, we would always say, oh, that's really sick. That's, you know, sick meaning like kind of cool. So that's why I went with the name SickRick, you know. Oh, awesome. Bueno, le estaba preguntando, como siempre, mi pregunta del nombre, porque el nombre siempre me ha parecido que la forma en que un artista se presenta a su público, digamos, es como la primera impresión. Y entonces le preguntaba por qué escogió su nombre. Entonces, pues bueno, el nombre, digamos, su nombre es Ricky. Entonces ahí está la parte de Rick. Y Sick es como una expresión que a veces se usa para decir que algo está muy bacano, está muy sollado. Entonces, oh, esto está de locos, es sick. Entonces era como hacer ese, digamos, entre comillas, juego de palabras, SickRick, como haciendo alusión a esa palabra sick, en el sentido de cool, de algo que está muy sollado, muy bacano. Bueno, esa es la pregunta que nunca falta. Miguel no se puede quedar con las ganas. ¿Qué cualidades debe tener un buen MC? Okay. What do you think are the most important skills that an artist must have to be a good MC? Let's see. Well, I think first of all, you gotta have good lyrics. The lyrics gotta be good, you know. And then your presence gotta be good too, because you can have good lyrics, but no presence, and you know, it won't sound authentic. You know, it won't match. So the presence gotta be there, the lyrics gotta be there, and one of the most important thing I think is originality. You gotta stand out. You know, there's already a million rappers, so you kind of gotta separate yourself from everyone else. You know, you can't sound like no one else. You gotta be original. So I think originality, your lyrics, and your presence. Perfect. Yeah, I like this one. Bueno, Skinny, le pregunté entonces qué habilidades, debe tener más bien, un artista para ser un buen MC, ¿verdad? Entonces dice él que, digamos, hay 3 cosas como que muy importantes, entre muchas otras, pero lo que más debe tener es, bueno, inicialmente debe tener buenas líricas, buenas letras, debe tener un mensaje, ¿verdad? Debe tener presencia, como ser buen frontman, porque puedes tener unas líricas chéveres, pero si sales, digamos, al escenario y no tienes como ese flow, entonces no haces conexión con la gente, no haces conexión ni siquiera con el beat. Entonces, pues puedes tener letras muy buenas, pero pues ahí se pierde todo. Y por último, se debe ser original, debe sobresalir, como diferenciarse de los demás artistas, es decir, debe tener como su estilo, marcar su estilo. Eso es lo que nos indica el señor. Así que debe tener un MC para ser buen MC. Bueno, excelente, muchachos. Ya saben este consejo, ¿no? Para que para que hagan las cosas bien y hagan buen hip hop. Mire, bueno, pregúntale qué leyenda del hip hop admira o quisiera hacer un featuring. No, sí, pregúntale eso. ¿Qué leyenda del hip hop admira? Okay, so going like back on the days, what would be your like favorite maybe hip hop legend that maybe inspired you to start with this process? Any artist, hip hop artist that you like take like a model to follow? Well, my favorite rapper of all time is Nas, and once I heard Illmatic, his first album, Illmatic, I had to become a rapper. Like it inspired me. Like, oh man, like that album was so dope that it made me want to rap. Like it inspired me to rap. Yeah. Cool. This is a nice album. I like it also. Yeah, that's my favorite album of all time. That's like one of the albums I could play from start to the end without skipping anything. It's amazing. You're totally right. Yo creo que I think Skinny maybe has the same thinking of having this album play from the beginning to the end. Yeah. No, pues él dice su artista favorito por sobre todos los tiempos ha sido y será siempre Nas.
Él dice que cuando él escuchó su primer álbum de Nas, el Illmatic, ese álbum, mejor dicho, lo volvió loco. Cuando él escuchó ese álbum dijo, yo tengo que hacer algo así, o sea, me encanta, yo quiero hacer algo así. Y dice que es un álbum del que no se cansa, es un álbum de que él puede poner de principio a fin sin saltar ni media canción, ni un pedacito, nada, se lo escucha y se lo oye completamente. El álbum Illmatic del señor Nas. Entonces yo le decía que yo creo que a ti te pasa algo parecido, Skinny. Sí, a mí me pasa con el Helena de Mobb Deep, que de principio a fin es brutal, brutalísimo, brutalísimo. Bueno, dile cuándo empiezan giras o cómo vamos a hacer para verlo en vivo, o los fans, cómo lo podemos ver en vivo. Okay, so well, we know that we are like on this like special think of in the world, like the pandemic situation, but it's like getting like a little bit, I don't know how to say this, maybe low. The thing is that I think the music industry is like reactivating on the live scene. So Skinny wants to know if you have maybe in your plans some tour or any live performance coming or something. At the moment, no, I don't have anything planned, but everything is, like you said, finally starting to open and back up. So I'm pretty sure in the soon future I'll be doing some more shows. I don't have a tour plan yet, but I'm pretty for sure I know I'll be doing some shows soon. Fits everything. We'll be expecting some of them here in Colombia. Yeah, I know, right? That'll be awesome. I'd love to go over there. What part of Colombia are you guys at? We're in Bogota, the capital city of Colombia. Okay, nice. Yeah. Yeah. I was about to ask if you are a fan of the Padres from San Diego. I'm seeing you have like the cat. Yeah, I am. I like the Padres. Fernando Tatis, he's a good player. Okay, yeah. And do you play baseball maybe? No, I used to play basketball. I love basketball. That's my favorite sport. Okay, what is your favorite team from basketball? Oh, Lakers. Obviously. Yeah, Lakers. Kobe was my favorite player. I used to love watching Kobe play. Yeah, he was amazing. Yeah. Skinny no tiene nada planeado en el momento, pero pues como yo pues medio le dije también al principio, apenas estamos saliendo de esta pandemia, apenas se está reactivando todo el tema, entonces aunque no tiene nada planeado, está seguro de que algo va a ir saliendo con el momento, entonces también estar súper pendientes de su Instagram, allí lo estará publicando. Yo aproveché ahí la interrupción, yo le vi la gorra de los Padres, entonces le pregunté si le gustaba el béisbol, me dice que obviamente sí le gusta el béisbol, es fan de los Padres de San Diego. Le pregunté si jugaba béisbol, me dice que no, béisbol no juega, jugaba básquetbol. No, ahorita digamos que no estaba practicando nada, pero jugaba básquetbol y su equipo favorito de básquet son los Lakers, obviamente. Y pues decía que le encantaba ver jugar a Kobe Bryant. Y en cuanto a béisbol, el Fernando Tatis, el jugador de los Padres de San Diego. Ya vi, los deportes, ya tú sabes. Bien, bueno, también se habla aquí de deportes con nuestro invitado la noche de hoy. Mile, dile que, bueno, le gustaría hacer un featuring de pronto con alguien así de otro idioma que no sea, digamos, inglés. Have you ever think on maybe working with artists in another language? Maybe, I don't know, Spanish, French, Portuguese, I don't know, any other language that you would like to work with an artist, make a featuring in it? Oh yeah, definitely. I'm always down to work with anyone, hopefully someday I could work with a Spanish artist too, That'll be cool. Spanish, French. I'm open to work with anybody. And do you maybe know or any artist that you would like to work with in another language? Let's see, off the top of the head,
No, not right now. I don't know anything. Like, I don't know nothing right off the top of the head, but there is some dope ones out there that I'll be seeing from time to time online. But, yeah, not off the top of the head. I can't call their name right now, but, you know, if they listening to this, tell them to hit me up, DM me, we could do something. Bueno, ya saben. Obviamente sí, él, digamos que ha pensado, le gustaría trabajar con, digamos que está abierto a cualquier idioma, no importa, español, inglés, francés, alemán, lo que sea, desde que quieran trabajar y sean buenos artistas, él hace pues el featuring. Yo le preguntaba si de pronto conocía a algún artista con el que le gustaría trabajar en otro idioma. Dice que no, pues en el momento se le escapan, ha escuchado varias cosas muy buenas que le han llamado la atención, pero en el momento no los tiene así como presentes en la mente, pero sí, o sea, está totalmente abierto para colaboraciones, solamente es que se lo dejemos saber, él está allí, dispuesto. Oh, bueno, excelente, ya saben muchachos, para que también el que quiera, digamos, hacer un featuring con él, pues lo busquen ahí en sus redes sociales o pues también por el lado de nosotros, también igual. Mile, pregúntale cómo equilibra su carrera musical con otras obligaciones, o sea, digamos hijos, familia, esposa, si tiene. How is like the time, how do you manage your time between the music and the personal things like maybe family, work? Do you maybe have to sacrifice something, or maybe, I don't know, leave something behind just for the music or something? Yeah, it's hard, you know, but, you know, I try to make time for it because I got kids, I got a fiance, I got 2 daughters, but, you know, that comes first, you know, the kids come first, family come first, so once all my family duties are done, then I try to make some time for the music, even if it's late night and I'm tired, I always try to take time to write and create, but, you know, it's always family first. But I get it done. It's not too bad. We got 24 hours in the day. I'll make it happen. Well, that's cool. You take advantage of every second. Oh, yeah, got to, yup. I think we all do the same. You know, we have 3 kids also. We have daylight works. We have a lot of things to do, so... Yeah, I feel you. Yeah, for real, yeah. Same here, you know, the kids, work, everything, but, you know, we get it done. Y él dice que él realmente, o sea, esto es de admirar, porque él dice, sí, la familia va primero, o sea, él siempre pone por encima a su familia, él tiene su prometida, tiene 2 hijas, tiene su trabajo, o sea, digamos que el tiempo que él le dedica a la música de por sí ya es un sacrificio, porque esa parte de toda esta vida diaria que todos tenemos, meterle esa parte de la música. Entonces él dice que bueno, el día tiene 24 horas, entonces que él trata de sacarle provecho a cada segundo. Normalmente, o sea, incluso si ya es de noche, está cansado, ya quiere dormir, pero se toma el tiempo de crear, de componer, de hacerlo realidad, de hacer que pase, no simplemente como que, ay no, estoy cansado y no quiero hacerlo y dejarlo y ya no, digamos, por decirlo de alguna manera, se obliga a sacar este tiempo pues por el mismo amor que le tiene a la música, y así es que saca todos sus trabajos adelante, aparte de su trabajo normal, aparte de estar con su familia, porque él dice que obviamente su familia, sus hijos son lo primero, son lo primordial. Bueno muchachos, excelente. Bueno Mile, ¿qué tal? Damos un receso, descansito y ya venimos con nuestro artista de la noche. Your speech amputee speaks so grand and craft zero patient. Creations of leap your mentos crack like Philly bells. Degenerate the macula from the vernacular. Quantum leap of Scott Bakula. Yes, I destroy your handler. Enhance ultra MK. Glass overflowing on coasters. Emboldened beholder slipping on that coke white loafers. I'm running gauntlets, infinite marvel disarm you. The spit clips hit you, John Wick, you fucking kidding Keanu. Just for my prison sentence, etched in amber nails a rapper. Jurassic Park, you exit when I enter. Finish what you store. Reckless ramparts, the arrow. This sex injected. Beastin', man, I dare Severin. Shit looking spooky and it's about to get scarier. You a dead man walking, all I need's a spot to bury ya. Stop talking, you're wasting your breath. Speak small, skiles are sick, we the faces of death.
Shit looking spooky and it's about to get scarier. You a dead man walking, all I need's a spot to bury you. Stop talking, you wasting your breath. Speak small, skiles are sick, we the faces of death. Iller than whoever you feel is the illest. I mean business, but hollow's exactly where your grill is. Leave no witness, I learned that at an early age. I'm more than crazed, like my fucking homie Rage. How rude am I? Let me introduce myself as King Small, severing heads to leave on the fucking shelf. Maniacal master of mayhem, mutilating motherfuckers for mimicking our program. Who are we? The infamous M-Mine. Everything is not fine, using an ice pick to take a peek at your spine. I set fire to the tip of a square. Step in the cipher and spit fire in the face of a square. You niggas is pussy, throwing out mad subliminals. Be a man to speak directly to that individual. We don't raise punks. Nah. Well, we will raise you up and toss you off the roof since you're too afraid to jump. The Lord of the Suplex, Emperor of Grime. You're spitting better than me? Not in your lifetime. Your life's mine. I tried to tell y'all we the best. The grimiest of all times, battling niggas to their death. Okay, so do you maybe have any collection? I mean, do you have maybe, for example, I don't know, vinyls or CDs or maybe comics or something that you like to make collection? I don't know if this is the correct word. Yeah, that makes sense. I'm a sneakerhead, man. I love sneakers, so I got a huge sneaker collection. I've been doing it like collective for years. Oh my god, how many do you have? Man, I got a lot. Over I'd say like maybe over 100 pairs. Oh my god, you have more than me. I know, right? And my fiance is always telling me like, "Oh, you got too many shoes. Don't buy no more." Awesome. And which one are your favorites and why? I mean, my favorite is Jordans. I like the Jordans, Air Force Ones, Yeezys. You know, I like them all. New Balance. You know, I'm not just one brand. I get all the brands. You know what I mean? I try to stay fresh. Le preguntaba si él colecciona algo, cómics, música, algo. Me dice que él es un amante empedernido de las zapatillas. Le encantan, le fascinan, tiene más de 100 pares. Le encantan las Jordans, los Air Force One, New Balance, tiene de todas las marcas, mejor dicho, le encantan y ve unos zapatos que le gusten y de una se los lleva. Y me comentaba que incluso la prometida le dice que hey, tienes muchos zapatos, debes salir de algunos. Y él, no, hey, un momento, déjame mis zapatos allí. Bueno, sí, así yo también estoy coleccionando por ahí vinilos. Ay, que sí. Mire, pregúntale qué otro intérprete ha sido fuente de inspiración para él, para cantar. What do you think about like the new wave of rap? Is there any artist that you think could be an inspiration for making music of the new wave? Let's see. There's a couple of the new guys that are, I think it's pretty good. Like Little Baby's pretty good. I like Little Baby. The Baby's pretty good too. Who else? As far as new, let me see. I like those two, and yeah, I mean, there's a few of them that are pretty talented. But yeah, I like Lil Baby and The Baby. They're a little different. They kind of like almost like a trap rapper, but I like them. I like their style. Cool. Dice que le gusta, sí, hay un par de artistas así de la nueva ola, porque le preguntaba como de la nueva ola del rap ahorita, cuál, digamos, si hay algún artista que lo inspire. Dice que hay varios que suenan bien y que tienen un estilo bacano. Me hablaba de Lil Baby en específico, digamos, dice que le parece un artista que sí puede servir como de inspiración para hacer música.
what is the process when you start with an idea for a song? What is this process of become that idea into the song? Well, I think okay, so at first it starts with an idea, like maybe the topic. So then once I get the topic, then I'll try to find a beat. I pick out which beat I want to use. And then once I get the beat, I try to do the chorus first. And then once I get the chorus, the raps, the lyrics will come to me pretty easy, but that's kind of the process. First, I think of a topic, what I want to rap about. Then I find the beat for it. Then I do the chorus. And then I go from there. Perfect. Bueno, le estaba preguntando el proceso creativo. Dice que él empieza por el tema de lo que va a hablar. O sea, primero dice, bueno, ¿de qué quiero hablar? Cuando ya tiene el tema, entonces busca un beat que le haga sentir que el tema encaja con el beat, ¿cierto? Cuando ya tiene el tema, tiene el beat, entonces procede a crear el coro de la canción. Cuando ya tiene el coro, lo demás le fluye. Ya las estrofas ya le empiezan a fluir más fácil. Pero el proceso es así. Primero el tema, luego el beat, luego el coro y de allí pues ya se desprende el resto, la parte casi que de la improvisación porque le fluye. Buenísimo. Pregúntale así ya como para no molestarlo más. ¿Cuál fue su primer trabajo musical? Que nos hable un poquito de ese trabajo musical, el primero que él sacó. Okay, Skin is asking about the very first work you released. How was this process? Which one is the first one? When was it released? Why did you decide to release this work? The artwork, anything. If there is any story behind the very first project that you released, what can you tell us about it? Okay, well, the first official release, because I mean I've been rapping, like having ciphers, just rapping amongst friends and other people I know that rap. But once we decided, the first project, it was me and my producer named Speak Easy. He raps too, and he makes beats. But that was our first official release. Was named it was named Speaking Sick because his name is Speak Easy and I'm SickRick, so we named it Speaking Sick. He made all the beats, and we both rapped to him. But that was the first official release that we ever did, and we just figured man, we thought we're pretty good rappers. We kept getting good feedback. Everyone was saying, hey, you should just start releasing it, try to put it out there. The music is too dope to just to make it and sit on it or just pass it around to your friends, try to get it out there worldwide and, see what type of reaction and what type of feedback you get. So, and then after we did that one, we started getting good feedback, and I just kept going from there. I said, it's, getting it out. These days it's so easy with a computer, and, you got DistroKid, and it's easy to put music out there with the internet. Your music could reach all corners of the world with the internet. So now that we got that tool, we just try to create and put it out there. You're right, because this was in which year was this? This was probably 2018, I want to say, because before that we would just make music and just probably get some CDs pressed up and just pass it around. We wouldn't really, it wasn't going nowhere just in our home city or just amongst our friends. But with the internet now, we just started releasing it and we found out how to do it. So we release it and it goes everywhere now. It's a lot of tools, Bandcamp that helps get the music out a lot, and YouTube. So there's a lot of tools out there now where you can just, it's easier now. It's easier to get your music out and heard all over the world. And I think also the pandemic helps a little bit in that way, because before we were a little bit physical. Now with the pandemic issue, we became more digital, right? Right. Yes, I agree on that one. Even before the pandemic,
I would like go to a studio, like buy studio time and go and record. But then once the pandemic started and everything started getting shut down, I bought my own equipment and just started like recording at home, you know, because we couldn't go to the studio, it was closed, so we just started recording at the house. Well, the nice thing is that you didn't stop. Pandemic didn't stop Mr. SickRick. That's cool. Right. Right. El primer álbum oficial que sacó, porque pues digamos él venía rapeando con amigos, con otra gente, haciendo sus proyectos. Incluso cuenta que él quemaba CDs y se los repartía a la gente, pues. Pero que el primer así oficial, lanzamiento oficial, lo sacó con un amigo de él que se llama Big Easy. Él también rapea y hace beats. Este proyecto se llamó Pick and Sick. Él es Big Easy el amigo y él es SickRick, entonces lo hicieron llamar así Pick and Sick. Decidieron sacarlo porque se dieron cuenta que pues dijeron como, hey, somos buenos, tenemos buena respuesta del público, pues de una, hagámoslo a ver qué sucede. También nos comenta que digamos que ahorita es un poco más fácil porque tenemos muchas herramientas para rotar la música, digamos YouTube, digamos, no sé, Spotify, bueno, hay muchas herramientas donde puedes colgar la música y que cualquier persona hasta en el último rincón del mundo te escuche, pero que anteriormente esto no se daba, anteriormente era más trabajo manual, como quien dice. Entonces pues se dio el tema, estábamos hablando que precisamente la pandemia hizo que esto se incrementara un poco, ¿no? Digamos que las herramientas sí están desde hace un tiempo allí, pero no muchos las usaban. Al momento de llegar la pandemia, pues obviamente cerraron muchos estudios, cerraron muchas cosas, les tocó volverse más digitales, y él efectivamente nos cuenta que antes de que empezara la pandemia él iba al estudio a grabar, compraba tiempo de estudio y pues hacía toda su gestión allá. Cuando empezó la pandemia, él pues ahorró, compró unos equipos y empezó a trabajar desde casa. Entonces todo esto también le hizo cambiar su forma de trabajar, ¿ves? La pandemia, o sea, le decía yo, chévere que no paraste, seguiste pues con tu idea y que ahora lo está haciendo pues desde su casa, lo está trabajando más fácil, pues entre comillas, porque el desplazamiento, el comprar horas de estudio, la disponibilidad, pues ahora tiene sus equipos disponibles para él 24/7. Bueno, excelente, eso, bueno, ahí ya dijo todo. Yo también le iba a preguntar sobre lo de la pandemia, pero bueno, ya nos dijo todo. Mire, yo sé que él tiene muchos temas buenos, muchos sencillos, muchos álbumes, pero entonces quiero que nos deje, que nos recomiende una canción. Diga, esta me gusta. Yo sé que él va a decir, no, pues todas, obvio, tiene todas y son buenas. Una, que nos recomiende una. Okay, we know that you had a lot of songs on the web, but Skin is asking to please recommend one, the one that you like the most, or the one that you think is the best for, I don't know, for this Colombian audience. Which song will you recommend to us? Okay, let's see. I'll say there's a song called "Let's Get It," and it's off my project called Sick 19. That's like the area. So the story behind that, the area code for San Diego is 619. So I made this tape, and it was entirely produced by a good friend of mine, Milky Wayne. But yeah, it's called "Let's Get It." The title of the song is "Let's Get It." I got it's on all my social media accounts, and also I got a video for it on YouTube. If you look up the channel is SickRick TV. If you go there, you can see the video, and the track is there as well. Excellent. And what is like, I don't know, maybe the special thing on this song? Why did you recommend this for us? Well, I recommended that one because I'm really proud of that song. It's kind of like, it's something different. Normally I don't pick beats like that, but once the producer gave me that beat, I was like, well, I said, let me try it, and I did it, and I got good feedback. Everyone was like, oh, you should use these type of beats more often.
So that's why I'm kind of proud of it that it turned out well, because I usually pick other type of beats, but that beat worked out well for me. Try something new and it worked. Bueno, primero que todo la canción que nos recomienda se llama Let's Get It. Está en su álbum SickRick. Lo recomienda, digamos que lo pueden encontrar, antes de que les diga por qué lo recomienda, lo pueden encontrar en YouTube, en su cuenta, por ejemplo, él ya tiene video y todo de esta canción. Le gusta tanto la canción como el video, entonces súper recomendado. Él está orgulloso de esta canción, por eso es que nos la recomienda. Dice que normalmente él suele escoger otro tipo de beats para esta canción. Este beat, digamos que no es como lo que él hubiera escogido normalmente, pero en digamos que dijo, bueno, démosle la oportunidad, intentemos con este beat, y lo hizo y le gustó cómo quedó. La gente ha tenido buena acogida, o sea, el tema ha gustado mucho, entonces por eso nos lo recomienda. Como dato curioso, nos dice el nombre del álbum, pues es Sick19, como Sick19, hace referencia al código de área de San Diego, que es 619. Simplemente le cambió, en vez del 6, le puso Sick, que es pues su nombre. Eso hace como referencia con el nombre de este álbum. Y trabaja con Lucky Wayne, que es también un compañero bien de la escena. Bueno, ya saben, es recomendado para que se los oyen ahí, búsquenlo, ya saben. Igual también vamos a dejar el dato, igual ahorita lo escuchamos cuando el señor SickRick, este gran invitado, pues mire, no queda más que pues que despida y que deje una pequeña invitación a los fans para que estén conectados con Slang City, y bueno, y que a través de Slang City escuchen sus canciones. So, well, before we let you go, I want to ask something. I know that a lot of people in San Diego speak Spanish. Do you maybe speak some Spanish? Well, yeah, I can speak a little, un poquito, because, in San Diego, there's a lot of, we're close to Mexico, so I live real close to TJ, so there's a lot of Mexican people here. My fiance's Mexican, and then I'm also have a Panamanian background. My mom's side of the family is from Panama, so I can speak a little bit of Spanish. Yeah. Oh, so you were understanding everything I was saying, right? Yes, most of it. menos mal no dije nada malo. Bueno, le estaba preguntando, pues en San Diego es una zona que queda muy cerca a México, por eso mismo le pregunté, porque hay mucha gente allá que habla español. Me preguntaba si él habla un poquito de español, al menos me dice sí, habla un poquito de español. De hecho, su novia es mexicana y tiene, su mamá es de Panamá, o sea, también tiene ascendencia latina. Entonces, digamos que no es el súper experto, pues, pero sí entiende bastante español. Entonces decía, ya estabas entendiendo todo lo que te estaba diciendo. Entonces, pues bueno, nada, vamos entonces. Yo creo que ya no queremos molestar más a nuestro artista. So, well, Mr. SickRick, it was a pleasure to have you here today. Thank you so much for accepting the invitation. Yes, thank you guys. It was a pleasure. And we know that it's a little bit hard sometimes to find the time, but thank you so much again. And I'm sorry about my English. I'm still learning, but I'm trying to do my best. You're good. It's good. Thank you. Well, I'm trying my best. I'm still learning. Yeah, you're doing good. Thank you for that. And then, well, just to let it go, because the night is coming. So, can you please leave like a message, maybe a greeting for the audience from Slang City, please, and maybe one song too. We're gonna play this song just right after you leave the message, the Let's Get It, the one that you recommend to us. So, just a greeting, please, if you have any message for us, and then we'll be done. Okay. Yo, you're now tuned into Slang City
my good people over at Slang City, you know, tune in, listen to their station. They know what's up. They got the real hip hop on deck. So much love to Slang City. Thanks for having me. Peace to everybody in Colombia. Appreciate you guys. Awesome. Thank you so much, and have a great night. All right, you too. Buenos noches. Buenas noches. Bye-bye. Peace. This 45 will take your roof off quicker than a tornado. Leave you toe tag stiff on the coroner's table. No cap is deeper than rap. Y'all live in a fable. I stay well ready. Beef never concern me. Put your head on the wall. No taxidermy. Flow horrific, sick and twisted. Keep your jewels. I came for your spirit. Grim Reaper on the mic, killing everything in sight. Don't you forget it. Let's get 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 it, 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 let's get it. Bueno, gente bonita aquí de Slang City. Este fue nuestro artista SickRick desde San Diego, California, con excelentes beats, excelentes temas. Tienen que verlo, el trabajo visual también es bastante bueno. Allí les vamos a dejar los links, les vamos a dejar toda la información para que entren y esculquen todo lo que tiene este gran artista para mostrar, porque la verdad el material está bastante bueno, chicos, no se lo pueden perder allí. Lo que va a lanzar este año también está de locos, entonces nada, y se la tienen que sollar, ya tú sabes. Así es, señores, muchas gracias por estar ahí conectados, y bueno, muchas gracias, Mile, y bueno, muchas gracias ahí al Parche Hip Hop que está también transmitiendo nuestra señal desde casa para ustedes, señores. Un abrazo, y esto fue Slang City. Slang City en el parque Hip Hop. Algunos de los tatuajes más emblemáticos de los artistas estadounidenses del género hip hop. Es curioso que las personas que no saben consideran este tatuaje como un símbolo de ser un matón, pero realmente es más que eso. De hecho, Thug Life, además de ser el nombre de la banda a la cual pertenecía junto a Stretch, Big Psych, Moprim en Macadosis, es una forma de vida. Bueno, ya saben, tinta y hip hop, Slang City en la casa. Escuchábamos Target Practice de Tony Touch. Y hablando de Tony Touch, nuestro amigo Mr. Cartoon diseñó la carátula, la portada del CD de Right Construction EP. Recuerden dejar sus comentarios, qué canción quieren oír, qué tal les ha parecido la programación, qué tal está el programa. Bueno, dejen sus comentarios, muchachos. Tenemos una casa, Real Wolf Productions, y quien nos acompaña es nada más y nada menos que el director y productor líder y además fundador de esta casa. Tom, how you doing today? Thank you so much for being here with us. It's a pleasure to have it here. Hi there, how are you doing? And thank you. It's an honor for me. I'm really happy that you guys had me on the show. Thank you. And the Wolfpack. Thank you. Con uno de los DJs de Rascal aquí en Slang City con DJ Kimo. Bienvenido. Gracias, Slang City. Buena onda. Mucho amor desde Canadá. Hi, Falcon. Welcome to Colombia. Wagwan, big up everybody in Colombia. Wagwan, live from Toronto, Canada. Big up, big up, big up.